Good morning, everyone, and you are joining AdaDeranaEducation, the English Council, and we are on phase 3 talking about basic grammar rules. ඊයේ ඉවර කරනකොට කතා කරේ negatives දෙකක් තියෙන බෑ sentence එකේ. Look at the screen. අපි අනිවාර්යෙන් එක negative එකක් තෝරගන්න වෙනවා. එක්ක never, එක්ක doesn't. Right? ඒකෙදි මම කලින් කිව්වා never මොන වෙලාවටද හොඳ, doesn't මොන වෙලාවටද කමක් නැත්තේ. කමක් නැති කියන්නේ ඕන වෙලාවක දැම්මම කමක් නැහැ. බත් never දානකොට මම කරන්නේම නැහැ. තිපත් පැත්තට තමයි බර. doesn't දැම්මම නිකන් okay කරන්නේ නැහැ. never කියනකොට මම නම් කවදාවත් කරන්නේ නැති පැත්තට බරයි. ඒකෙදි doesn't I never I එකට හිට ගන්න බෑ. ස්වාමියෝ දෙන්නෙක්ට ඉන්න බෑ. එක්කෙනෙක් වාට තේර ගන්න වෙනවා. බර අනුව කැමති විදිය අනුව වාට තෝරගන්න පුළුවන්. right. තව එක sentence එකක් තියෙනවා බලන්න. I have no money. I don't have no money. මොකද්ද මේකෙන් හරි මොකද්ද මේකෙන් වැරදි? I have no money. Already මං ගාව සල්ලි නැහැ කියලා මං කියලා ඉවරයි. No කියන එකෙන් මං දෙනවා negative feeling එක. I don't have no money. Don't කියන්නේ negative. No කියන්නේ negative. Can two negatives survive? No, you cannot serve two masters. So you either have to say I have no money or you can say I don't have money. මට සල්ලි නැහැ. මේක හොඳට ඔළුවේ තියාගෙන මේ ගොඩක් අයට no එකක් nobody nothing ඔය no negative පැත්තට බර එකක් එක්ක මේ don't doesn't පාවිච්චි කරන්න යන්න එපා. මොකද අර nobody nothing nowhere never hardly කියන negative වචන ආවට පස්සේ already sentence එක negative වෙලා ඉවරයි. So you can take it as intermediate level, but basic level also, if you can learn it, that would be better. Accuracy වලට ඉතාමත්ම වැදගත් point එකක් අපිට නිතරම වැරදෙන තැනක් මේක. Right. Again, hardly කියලා කියන්නේ නැති පැත්තට බර අමාරුවෙන් යම් දෙයක් කරනවා නෙමෙයි. hardly කියලා කියන්නේ බොහොම කලාතුරකින් එහෙම නැත්නම් වෙන්නෙම ඒ කියන්නේ වෙන්නෙම නැති පැත්තට යම් event එකක් වෙන්නෙම නැත්නම් ඒකට අපි hardly කියන වචනේ පාවිච්චි කරනවා adverb එක. I hardly understand him. I don't hardly understand him. Same rule applies. I hardly understand him or I don't hardly understand him. මේක දෙකෙන් මොකක්ද හරි? Hardly is anyway negative. වෙන්නේ නැහැ. කියන්නේ මට කරන්න බෑ meaning එක. Here don't කියන්නේත් negative, hardly කියන්නේත් negative. Can this survive? No, this is wrong. Double negatives. So I hardly understand. මට ඒව තේරෙන්නේ නැහැ. මට ඒව තේරෙන්නෙම නැති පැත්තට තමයි බර. I hardly understand him. Or you can say I don't understand him. Hardly කියන වචනේ ලොකු වැඩි නම් I don't understand him. ඔය දෙක තුනම දාගෙන අනා ගන්න යන්න එපා. So in grammar what happens is grammar වල වෙන වැරද්දක් තමයි ගොඩක් අයට වැරද්ද. මේ වැරද්ද වෙනවමයි. grammar වල අපි වැඩිපුර වචන දාන්න යනවා. right? සමහර වෙලාවට මේකක් දැම්මොත් හොඳයි අරකක් දැම්මොත් හොඳයි මේවත් දැම්මොත් හොඳයි අරවත් දැම්මොත් හොඳයි. ඕම දාන්න ගිහලා මොකද වෙන්නේ? අපේ accuracy කියන එක නැත්තටම නැති වෙලා යනවා වැඩිපුර වචන දාන්න ගිහිල්ලා. ප්‍රශ්නෙම තමයි වෙලා තියෙන්නේ ඔය the දාන්න යනකොට. හැම එකටම the දාන්න යනවා. ඕකෙන් වෙන්නේ වැඩිපුර වචනෙන් සම්පූර්ණයෙන්ම වැරද්ද වෙනවා. ඕක පුරුද්දක්. වැඩිපුර වචන දාන එකත් පුරුද්දක්. සමහරවිට නිකන් වචන දෙකෙන් තුනෙන් කියන්න පුළුවන් එකට වචන 5කින් 6කින් කිව්වොත් හොඳයි කියලා අනවශ්‍ය විදිහට වචන දා ගන්නවා. right? ඒ හින්දා පුළුවන් තරම් කෙටියෙන් හරියට කියන්න පුළුවන් නම් ඒක තමයි වටින්නේ. බොරු දිග වාක්‍ය දාලා වැඩිපුර වචන ඕකට දාලා grammar අනා ගන්නවට වඩා. So this is what I learned from my grandmother, right? She never used like very long sentences when she was like talking. She always had short sentences. එයා හැමතිස්සෙම කියපු දෙයක් තමයි short sentences තියෙනකොට අපිට වරදින්නක් තියෙන ඉඩ අඩුයි. හරි short. Of course, I understand and I really like agree with you when you say, okay, you cannot always make it very complete when you do if you don't have a long sentence. True that. Long sentences අවශ්‍ය තැනට විතරක් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් ඔය වචන දදා ගොඩක් වෙලාවට අපි හිතන්නේ ආර වචනේ දැම්මොත් හොඳයි මේ වචනේ දැම්මොත් හොඳයි මේකත් එහෙනම් දානවා අරකත් එහෙනම් දානවා. එහෙම දැම්ම ගමන් accuracy කියන එක නැති වෙලාම යනවා. ඉතින් ඒක හොඳට ඔළුවට ගන්න. Right? Okay. So පොඩ්ඩක් මම ඉපුඩි activity එකක් ක්ලාස්ටි කරා මේක කරලා බලමු. You have to now change the sentences, right? Change the sentences
මෙතන I don't see anybody කියන එක මට මේ විදිහට කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් nobody කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නෙගටිව් එක. හදිස්සියෙදි මට මෙයාව මේක ඇතුළට දාන්න ඕනේ නම් මෙතනට කොහොමද මන් දාන්නේ? එක රූල් එකයි මතක තියාගන්න ඕනේ. Don't doesn't එහෙම තියෙනවා නම් isn't මොන හරි නෙගටිව් එක තියෙනවනේ ඒක නෙගටිව්. Nobody, nothing, never, nowhere, nothing, hardly, nobody කියලා කියන්නේත් නෙගටිව් වචනම තමයි. මෙතන තියෙන වචන ටික. එතකොට don't doesn't අරවත් එක හිට ගන්න බෑ. දෙකෙන් එකයි පුළුවන්. පළවෙනි example එක මම කරන්නම්. පළවෙනි එකක් example එක විදිහට කරන්නම් and then you can try it out. Try out the rest. I don't see anybody. මට nobody මේකට දාන්න ඕන නම් මට don't තියාගන්න බෑ. මම කියන්න ඕනේ එතකොට I don't තියාගන්න බෑනේ. See anybody එන්නේ don't නිසා. මට කාවවත් පේන්නේ නැහැ. I don't see anybody. මට කාවවත් පේන්නේ නැහැ. I see nobody. මොකද දැන් තමයි මම නෙගටිව් කරේ anybody එක nobody වෙනවා. අනිත් තැන්වලත් අර මං කිව්වේ nobody is the negative, anybody is the positive. Nothing is the negative, anything is the positive. Right? දැන් බලන්න මේ විදියට අනිත් sentences ටික convert කරන්න බලන්න තියෙන වරහන් වල තියෙන වචන දාලා. We don't have anything. Anything is positive. මට don't එක නැතුව දැන් කියන්න ඕනේ. don't එක නැතුව කියන්න ඕනේ nothing දානවා නම්. කොහොමද කියන්නේ? We don't have anything. don't එක අයින් කරා. We have anything කියන්නේ නැහැ. We have nothing. don't එක මෙතන survive වෙන්න බෑ. මොකද nothing කියන එක negative. My parents don't go out. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයාලට never දාලා කියනවා නම් don't එතන ඉන්න පුළුවන්ද? ඔයගොල්ලෝට කියන්න පුළුවන්ද my parents don't never go out? No. Two negatives cannot survive in one sentence. So, my parents never go out. Rest of the sentence. The dog isn't anywhere. Anywhere is the positive. Nowhere is the negative. Anywhere ආවේ isn't තියෙන හින්දා. එහෙනම් දැන් මම nowhere දානවා නම් anywhere කැපිලා යනවා. isn't ඉන්න පුළුවන්ද? බෑ. මොකද isn't උත් negative, nowhere උත් negative. Negative negative no. The dog is nowhere. බල්ලා කොහෙවත් නැහැ. The dog is nowhere. Isn't එක is not. The dog is nowhere. I don't eat anything. Anything positive. Don't negative. එහෙනම් negative positive එකට ඉන්න පුළුවන්. But when you put nothing negative don't I nothing ට එකට ඉන්න බෑ. I don't eat anything. I eat nothing. I eat nothing. Negative negative එකට ඉන්න බෑ. It doesn't rain. It doesn't rain negative. මට ඕන නම් hardly දාන්න. කොහොමද මම දාන්නේ? It doesn't hardly rain කියන්න පුළුවන්ද? නෑ hardly negative. එහෙනම් මේක කියන්න පුළුවන් තව විදියක්. It hardly rains. It hardly rains. Doesn't එකට දැන් එතන ඉන්න බෑ. John doesn't speak to anyone. Anyone is positive. You know that. Any. ආව ගමන්. Doesn't is negative. එහෙනම් මට දාන්න ඕන nobody. මට doesn't තියාගන්න පුළුවන්ද? බෑ. දෙන්නගෙන් එක්කෙනාටයි මම පිළිගන්නේ එක්කෙනාවයි. John එක්ක John doesn't speak to anyone. එහෙම නැත්නම් John speaks to nobody. John speaks to nobody. So, if you compare the both structures, what you can see here and here are nobody, nothing, nowhere, never දාලා කියන එකද මේකද අලේසි කියලා හැවුවොත් මෙහෙමයි depends.
right? It depends. In some sentences, don't doesn't එක දාලා කියන එක ලේසි. හැබැයි මතක තියාගන්න nobody nowhere don't doesn't එක දාන්න එපා. පොඩක් අනිත් එක I see nobody කියන එක චුට්ටක් විතර හුරු නැහැ වගේ ගතියක් තියෙනවා. මේක දැන් මෙහෙම පෙන්නුවට කතා කරන පොයින්ට් එක එනකොට මේක මේ තරම්ම ලේසි නොවෙන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඕන එක තමයි don't doesn't isn't aren't am don't doesn't isn't and didn't haven't ඕවා එනකොට මේ nobody nothing ඒවා එන්නේ නැහැ double negatives නිසා. ඕක ඔළුවේ තියාගන්න ඔයාටත් ඒ පුරුද්ද තියෙනවා නම් ඒක අතහැර ගන්න බලන්න. right? මේක පුරුද්දෙන් එන්නේ. ඉතින් මේක පුරුද්දෙන් එන්නේ grammar උනත් ඇඟට හොඳට පුරුදු වුණාම තමයි ලේසියෙන් කරගෙන යන්න පුළුවන්. නමුත් අර double negatives අර nobody nothing මේක හරියට වැරදියට පාවිච්චි කරන නිසා තමයි මේක ගැන කියන්න කියලා හිතුවේ doesn't don't ගැන අපි කතා කර කර හිටපු නිසා මේ සතියේ. I'll see you after the break. Welcome after the break and you are with AdaDeranaEducation English Council Phase 3. Simple present tense කරන කතා කර කර හිටියේදී අද අපි simple present tense ඉවර කරනවා. And then next week we will talk about present continuous tense and we will be like taking comparisons when we are talking about other tenses. ඒ කියන්නේ tenses අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ සංසන්දනය කරන ගමන් tense එකක් තනියෙන් ඉගෙන ගන්නකොට අපිට තේරුම් ගන්න තනියෙන් ඉගෙන ගන්න ලේසි. නමුත් තව tense එකක් එක්ක compare කරනකොට පොඩ්ඩක් අමාරු නිසා අපි compare කරන ගමන් තමයි ඉගෙන ගන්නේ. ඇයි මේ tense එක ඇයි මේක නැත්තේ? අර I know her since 2000, I've known her since 2000 කියන එක හරි. අන්න ඒ විදිහට comparisons එක අපි ඉගෙන ගමු. right. simple present tense කතා කරපු නිසා simple present tense වලින්ම කියන්න වෙන sentence එකක් තියෙනවා මේ විදියට ඇවිල්ලා බලන්න. මම පොඩි conditional sentences වලට යන්න කියලා බැලුවා. මේකත් කරලම simple present tense structure එක තිබුණ නිසා මේකත් අපි කරලම අනිත් සතියට යමු අනිත් tense එක පටන් ගමු. මේ වගේ කතාවක් ඔයා කොහොමද කියන්නේ කියලා හිතලා බලන්න. වැස්සොත් බිම තෙමේ. ඔයා සිගරට් බිව්වොත් ඔයා ලෙඩ වෙයි. මගේ මහත්තයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදුනොත් මටත් හැදෙයි. මම ගොඩක් මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් මම විභාගේ පහස් වෙයි. මම හැමදාම ඇවිදින්න ගියොත් මගේ බර අඩු වෙයි. ඒ කියන්නේ මේ මොකද මේකේ තේරුම? යම් දෙයක් වුණොත් තව දෙයක් වෙයි. යම් දෙයක් වුණොත් තමයි අනිත් දේ වෙන්නේ. සහ මේකේ ඔයගලන්ට පේනවද? මෙන්න මේ ඇක්ෂන් එක වුණොත් මේ ඇක්ෂන් එක වුණොත් මේක රිසල්ට් එක විදියට වෙනවා. and මේක හරිම අනිවාර්යයි. වැස්සොත් බිම තෙමෙනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් නේ. රිසල්ට් එක අනිවාර්ය දෙයක්. ඔයා සිගරට් බිව්වොත් ඔයා ලෙඩ වෙනවයි කියන එකත් අනිවාර්යෙන් සිද්ධ වෙන දෙයක්. අපේ ගෙදර මගේ මහත්තයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදුනොත් දැන් ඒක නම් අනිත් පැත්ත වෙලා තියෙන්නේ. මට හැදුනොත් මහත්තයාටත් හැදෙනවා. දැන් මට හැදුනා මහත්තයාට හැදුනා. එහෙම වගේ තමයි. අනිවාර්යෙන් මටත් හැදෙනවා. You have an action, you have a result. And this result is you are very sure about this result. හොඳට මතක තියාගන්න. මේ action එක වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම මේ අනිත් දේත් ඊට පස්සේ තියෙන දේ කළු පාටින් තියෙන දේත් වෙනවා. මම ගොඩක් මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් හොඳට මම වැඩ කරනවා. හොඳට පාඩම් කරනවා. හරි වෙලාවට වැඩ කරනවා. එහෙනම් මම විභාගේ පාස් වෙන එක sure and short. I'm very sure about it. මගේ action result එක මගේ action එක නිසා සිද්ධ වෙන result එක හරි sure. මම හැමදාම ඇවිදින්න ගියොත් හිතන්න I go for walks every morning. මගේ බර අඩු වෙනවා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙන දෙයක් result එක. right? හැබැයි යම් දෙයක් වුණොත් කළොත් විතරයි අර result එක මට හම්බ වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම. මෙන්න එනවා කොන්දේසියක් සහිතව අපි කියන sentences. දැන් චුට්ටක් simple present tense එකම තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි ඔන්න ඕගලන්ට අද මං චුට්ටක් සතිය ඉවර වෙන්න කලින් conditional පාඩමකුත් කරනවා. මොකද සමහර වෙලාවට අපිට මේ conditional වගේ වචනයක් දැනනකොට අම්මෝ මේක ලොකු වැඩි මේව කරන්න බෑ simple present tense ඇති. හැබැයි හරි ලේසි. එකම දේ තේරුම් ගන්න ඕනේ මේ උත් එක තියනවා නේද? Look at the screen. This earth is the condition. වැස්සොත්
බිව්වොත්, හැදුනොත්, කළොත්, ගියොත්. එකට ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා එක වචනයක්. උප්ස්. ඉංග්‍රීසි වල තියෙන්නේ මොකද්ද? ඉංග්‍රීසි වල තියෙනවා එකෙන් අපි එක ගන්නෙ මොකෙන්ද? if එකෙන්. right? if එකෙන් තමයි අපි මේ එක ගන්නෙ. හැබැයි අතන වැස්සොත් කියලා වැස්සට පස්සේනේ එක තිබුණේ සිංහලෙන්. මේකේ නම් if එක සාමාන්‍යයෙන් අපි කලින් දාලා කියන්නේ මේ අර කලින් දාලා පටන් ගත්තම ලේසි කතාව කරන්න. මම ඒක ස්ට්‍රක්චර් එකක් අපි කරගෙන යන් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලන්ට තේරෙයි. මතක තියාගන්න මේ සෙන්ටෙන්ස් එකම අපි ලියනවා. අපි ලියමු. මාත් එක දැන් ලියාගෙන යන් කරගෙන යන්. කොටස් දෙකක් තියෙනවා. පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස. ඕකේ පළවෙනි කොටස දෙවෙනි කොටස තමයි කන්ඩිෂන් එක. මෙන්න තියෙනවා කොන්දේසිය කියන්නේ අර මම කිව්වේ ඇක්ෂන් එකක්. මොකක් හරි ඔයා කරන දෙයක් වෙන දෙයක් ඒක කරොත් ඒ කොන්දේසිය මත මගේ රිසල්ට් එක, ඒ කියන්නේ මගේ ප්‍රතිඵලය කොන්දේසිය මත රඳා පවතිනවා. ප්‍රසන්ට් සිම්පල් කියන එක ඔයගොල්ලෝ දැන් මේ වෙනකොට දානවා. if එක තමයි අලුතින් ඔයාට දාන්න ඉගෙන ගන්න තියෙන එකම දේ. if එකත් එක්කනේ ප්‍රසන්ට් සිම්පල් සෙන්ටෙන්ස් එකක්. action ඒ කියන්නේ මේ ප්‍රතිඵලයට එන ප්‍රසන්ට් සිම්පල් සෙන්ටෙන්ස් එකක්. හරි මේක මම එක්සැම්පල් එකකින් කියලා දෙන්නම්. එතකොට ලේසි. අපි බලමු. right? වැස්සොත් බිම තෙමේ. අපි එකින් එක හරියට යන්. right? පළවෙනි එක බලන්න. මේක මම ගන්නවා. වැස්සොත් බිම තෙමේ. එකෙන් පටන් ගමු සෙන්ටෙන්ස් එක. අපි ඉස්සෙල්ලා මෙහෙන් පටන් ගමු. right? වැස්සොත් එක සිංහලයේ අන්තිමට තිබුණාට ඉංග්‍රීසි වල නම් එක මුලට එනවා. if ඔන්න එකේ වැඩේ ඉවරයි. එක දැම්මා. එකේ වැඩේ ඉවරයි මං. if වැස්ස දැන් කොහොමද කියන්නේ වැස්ස කියලා වැස්ස කියලා කියන්නේ කොහොමද? වැස්ස නිකන් සිම්පල් ප්‍රසන්ට් වලින් කියන්නේ කොහොමද? if it rains වැස්සොත්. if it rains වැස්සොත් බිම තෙමේ. වැස්සොත් බිම තෙමේ. බිම the ground if it rains the ground gets wet. බලන්න the ground gets කියන එක simple present නේ. the ground gets කියන්නේ it gets wet. දැන් ක්‍රිකට් ගහනකොට අපි කියනවා වැස් වහින්න වගේ පේනවා නම් if it rains වැස්සොත් තමයි තෙමෙන්නේ. right? වැස්සොත් තමයි තෙමෙන්නේ. වැස්ස නැත්තම් තෙමෙන්නේ නැහැ. very simple. වැස්සොත් බිම තෙමේ. if එකෙන් ගත්තා. වැස්සොත් if it rains the ground gets wet. sure and short එක වෙනවා. right? look at the screen. ඔයා සිගරට් බිව්වොත් ඔයා සිගරට් බිව්වොත් ඔයා ලෙඩ වෙයි. එක ගන්න. ඉස්සලම එක ගන්න if මොනා වුණොත් ඔයා ලෙඩ වෙන්නේ. ඉස්සල කන්ඩිෂන් එක දෙන කොන්දේසිය if you smoke. if you smoke you smoke. this is a simple present tense. you smoke. if you smoke සිගරට් බිව්වොත්. if you smoke comma if you smoke you get sick. ඔයා ලෙඩ වෙයි. you get sick. if you smoke ඔයා සිගරට් බිව්වොත් you get sick. you get simple present tense. you get sick. ඔයා ලෙඩ වෙයි. you get sick. ඔයා ලෙඩ වෙයි. you get sick. right? next one. ගද තුන්වෙනි එක මගේ මහත්තයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදුනොත් මටත් හැදේ. right? ඉස්සරහට ගන්න if මහත්තයාට හෙම්බිරිස්සාව හැදුනා වගේනේ. ඒකනේ present tense එක.
හැදිලා, right? If my husband catches, සමහරවිට අපි හිම්බිරිසාව හැදෙනවට කියන්නේ catches, you catch a cold. So if my husband catches a cold, if උත්තක දුන්නා, my husband catches a cold. Simple present tense. If my husband catches a cold, I catch it too. එහෙම කියන්නත් පුළුවන්. If my husband catches a cold, I catch it. Catch it කියන්නේ cold. It කියන්නේ cold මයි. I catch the cold. Right? Next one. Right. මම ගොඩක් මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් මං if එක ගත්තා. මම මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා. Right? If I work hard. If I work hard. බලන්න I work hard කියන එක simple present tense. I work. If I work hard. If මම මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් මම විභාගේ pass වෙයි. අනිවාර්ය result එක. I pass the exam. If I work hard, I pass the exam. ඔගොල්ලන්ට if නැතුව කියන්නත් පුළුවන්. උනට අර සාමාන්‍ය if දැම්මම ටිකක් තේරුම වැඩි. මම වැඩ කළොත් තමයි මම pass වෙන්නේ. I work hard, I pass the exam. මම මහන්සියෙන් වැඩ කරනවා, exam එක මම pass වෙනවා. If I work hard, මම මහන්සියෙන් වැඩ කළොත් විභාගේ මම pass වෙනවා. Right, the final sentence. Look at the screen. Right. මම හැමදාම ඇවිදින්න ගියොත්. ඇවිදින්න යනවා කියන එක කොහොමද simple present tense එකෙන් කියන්නේ? මම හැමදාම ඇවිදින්න යනවා. කොහොමද කියන්නේ? I go for walks every day. ඔන්නේ sentence එක I go for walks or I walk every day කිව්වත් හරි. අපි එහෙම ගමුකෝ. වැඩි ලොකු කරගන්න නැතුව. I walk every day. I walk every day. මම හැමදාම ඇවිදිනවා. හැබැයි මෙතන කියන්නේ මම හැමදාම ඇවිද්දොත්. If I walk every day, what happens? What is the result? මගේ බර අඩු වෙයි. මගේ බර අඩු වෙයි. I lose weight. අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. If I walk every day, හැමදාම ඇවිද්දොත් මගේ බර අඩු වෙයි. I lose weight. ඔය conditional එක අපි කරන්නේ simple present tense වලින්මයි ලියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ යමක් වුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම අනිත් දේ සිද්ධ වෙයි කියන එක සාමාන්‍යයෙන් general truth එකක් නෙවෙයි තියෙන්නේ. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. ඔන්න දැන් simple present tenses වාක්‍ය දෙකක් එකතු කරලා if දාලා මම conditional sentence එකක් හදනවා. ඕගොල්ලෝ දන්න simple present එකෙන් මේක ඕගොල්ලන්ට කරන්න පුළුවන්. Right? Try කරලා බලන්න weekend එකේ zero conditional sentences හදන්න. I'll see you next week and have a brilliant weekend ahead.